Good evening, students. I am Venkat Chola from CivicCentre. I am one of the co-founders of CivicCentre, and today we'll be having the orientation on APPSC Group 1 Prelims cum Mains classes. So the agenda of this session is the orientation or free orientation or awareness on upcoming APPSC Group 1 notification. The session will be around 45 minutes. After that, I'll be taking up all your doubts or clarifications. So you just pay attention for next 40 to 45 minutes. So whatever the information that I'm going to share. And before starting the session, I'm assuming that all the participants could able to understand in English medium. If you're facing any difficulty in understanding in English, you can also raise in the chat box. I will translate, or I can also speak in both the languages. And I am assuming all the participants for the today's sessions are freshers. I mean that you may not be having the complete information on about what is meant by Group 1 services, what would be the services list that are going to be recruited by APPSC, what would be the scheme of the exam, how to prepare, where to start, how to start, and the present status of the notification. Is it clear? So the today's agenda would be, as I mentioned, that the today's agenda would be the present status of the notification. You might have been reading a number of news articles. It may be news channels or newspaper, including Sakshi Daily or Eenadu, Andhra Jyoti. So all are telling that the Group 2 notification. So the high time for Group 2 notification. So they are expecting that the Group 2 notification with more than 1,000 vacancies. I can say that it is a jumbo notification from Andhra Pradesh Public Service Commission when it comes to Group 2 services. And it is expected that the notification is going to be released at any day in the month of July. So that is the present status of Group 2. Sir, you are telling that it is a orientation for Group 1 and we are not bothering about Group 2. So what is the present status of Group 1? The present status of the Group 1 notification will be discussing based on the government abstract, government order. Then in the today's agenda, I'll also be speaking about the scheme of the exam and how to start your preparation. Is it a right time to start your preparation or not? Is it clear? So the first point of our today's agenda would be the present status of the notification. So this is not my assumption. When I say that the present status of the notification, I should not be driven by the political calculations or the political atmosphere or without any basis. You just pay attention that I'll be sharing one PDF here. I'll be sharing one PDF here that we have one abstract GO which is mentioned, which is also circulated among the student groups that the abstract dated 17th April 2023. So this abstract GO has been circulated in the social media and telling that the further exercise of the identifying and APPSC the departments. Right now the file has not moved to the APPSC. It is under the government consideration that the various departments have been asked. అంటే మనకి ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంకా ఏమైనా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయా ఉంటే మాకు చెప్పండి త్వరగా అనేసి 17th ఏప్రిల్లో మనకి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ జియో అనేది సర్క్యులేట్ చేసి ప్రొఫార్మా కూడా ఇచ్చి ఆ టైంలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేశారంటే you can see from the screen that there are 140 vacancies has been identified. How many vacancies has been identified? 140 vacancies. Among these 140 vacancies, you can see that there are important vacancies which you might be focusing is your deputy collector. Can anybody identify from this already existing list of vacancies which are available and ready to be given approval by the financial department? How many deputy collectors are there? Can you please respond in the chat box if my screen is visible to you? Yes, there are three deputy collectors which are already been identified
So 3 deputy district registrars and DSP. When it comes to DSP, in civil category we are having 25. In case of jails category we are having 1. So out of 140, if you are focusing deputy collector and DSP, so altogether you are having more than 30 vacancies out of 140. The total number of vacancies identified by the date of 17th April 2023 were 140. అంటే ఏప్రిల్ 17th వరకు మనకి 140 వేకెన్సీస్ అనేది డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది సో దే హావ్ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్. Further, the government has written to the various departments in order to identify is there any further vacancies or not. Is there any further vacancies or not? So the exercise is going to be completed as soon as possible. Sir, you are saying that as soon as possible. Can you say that any tentative date? Yes, there is a logical sense. Whenever there is an ongoing notification, the APPSC, the Public Service Commission, gives the first and foremost priority to complete the existing notification. When it comes to the existing notification, kindly note that so they have completed recently mains exam from 3rd June to 10th June. And it is as expected that by the end of July, so the mains results are expected. Mains results are expected by the end of this month. And even the chairman of APPSC, Mr. Gautam Sawang, has mentioned that we are targeting to release the final result of APPSC Group 1 mains by 15th August. 15th August. In worst case, he also mentioned that by the end of August, we are going to complete this notification. Furthermore, he also mentioned in the interview that the new notification will be released as early as possible, and we wanted to reduce the cycle of recruitment of Group 1 not more than 9 months. Not more than 9 months. When it comes to 2022 notification, so kindly note that they have released the notification in the month of September 2022, and we had the prelims exam in the month of January, and mains exams were conducted in the month of June. So this notification of upcoming notification, it won't exceed more than 9 months. It won't exceed more than 9 months. So we can say that the tentative notification when it comes to Group 1 is expected at any day in the month of August. When it comes to Group 2, we can expect the notification any day in the month of July. Clear? Yes. So this is the present status of the notification when it comes to Group 1. When it comes to Group 2, you can also see from the same screen. So we have already, so on the same date, on the set date of 17th April 2023, so the APPSC, I mean the government of Andhra Pradesh, received the vacancies list of 1082. So once the entire exercise is completed, so it is expected that the number of vacancies when it comes to Group 2 may exceed more than 1100. When it comes to Group 1, it may be around 150 plus. So that is the present status of the notification. So when it comes to Group 1 preparation strategy, so now the next question is that should I start or should I wait for the notification? The next question you might be having is that, so should I start my preparation from today? If not, when should I start? So kindly note that when it comes to Group 1, Group 2 or APPSC, TSPSC, any public state service commissions, uncertainty will always be there. Uncertainty will be there. If they say in the month of July, they may release in the month of July, if not in the month of August. If they say in the month of August, they may release in the month of August, if not in the September. Assume that the notification is going to be released today. Are you ready for the prelims? Are you ready for the mains exam? That would be your question.
Otherwise, if you are waiting for the notification to be released, then if you are planning for your preparation, definitely you will be in the disadvantaged stage. So now I'm speaking about the exam pattern. So as I mentioned that I am assuming that all the participants in the today's session are freshers, and you might be not having a clear picture of the exam pattern. So when it comes to group 1, you're having two stages. And the third stage would be personality test. So in total, you're having 3 stages. Stage 1 prelims, popularly is known as screening test. The second stage is mains exam, written exam, and the last stage is personality test. When it comes to TSPSC, they're having only 2 stages, even at the stage of group 1 level. Whereas in case of APPSC, so kindly note that we are having 3 stages, like your UPSC. So this one is just a screening test. So this one, the score which you are going to score in the stage 2 and stage 3 will be counted for your merit. Now, can I ask one question? So among 3 stages, which stage of the examination that you might be feeling that so easy, or which stage of the exam you might be assuming that would be difficult? Which stage of the exam would be easy? And make 3 stages low. You're assuming that personality test, online participants, easy is interview. Some students responded. Difficult, a deciding factor. Yeah, Vishnu Pratap, he mentioned that so pre-tough. Some people are saying that the deciding stage is mains. So it's a mixed response. It is a mixed response. So generally students would be assuming that the prelims is easy, interview is easy, but when it comes to mains exam is very difficult. Yes, I do agree that the entire the pattern of the exam is framed such a way that the mains has given the much importance. The mains exam has given much importance because interview carries so around 275, whereas so the second stage of the exam consists of 5 papers. 5 into 150, it will be around 750. Prelims exam consists of 2 papers, each paper 120, total 240. Whatever the score that you are going to score in the prelims stage or stage 1 may not be counted in the stage 2 or stage 3. It's just like a filtering exam. So there may be applications more than 1 lakh or 2 lakh. So when it comes to the number of applications, so it is not the number of applications, it's a number of vacancies that will decide the cutoff mark when it comes to stage 1. When you take, if you compare last year notification, that's 2022 notification, we have the number of vacancies of 111, 111. From prelims level to the mains level, APPSC promoted or qualified around 6,455. అంటే మనకి ప్రిలిమ్స్ రాసిన వాళ్ళ నుంచి around 6,000 members were qualified for mains exam. Can I say it's almost 1:60? అంటే ఒక వేకెన్సీకి ఒక పోస్ట్ కి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కి? It would be around 60. Sir, cut off ఎంత ఉంది? లాస్ట్ టైం జరిగిన సో జనవరి 2023 లో జరిగిన ఎగ్జామ్ లో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది అంటే అగైన్ ఇట్ హాస్ వేరీడ్. కొంతమందికి 65 అయినా అయ్యారు, కొంతమందికి 74 అయినా అవ్వలేదు. అరౌండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ బిలాంగ్ టు ఓపెన్ కేటగిరీ, ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు స్కోర్ అరౌండ్ 75 ప్లస్, yes, you could able to clear the examination. అయితే కేటగిరీ అయితే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అయిన షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అయిన వాళ్ళకి ఫర్దర్ గా తగ్గింది. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 65 to 75 last year. I'm speaking about last year cutoff out of 240. సో ప్రిలిమ్స్ లెవెల్లో మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది. సో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా APPSC లో మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు TSPSC there is no negative marking even for group 1 level. So mains exam
సో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో మనకి 5 పేపర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ 1 qualifying paper, sorry 2 qualifying papers. So 2 qualifying papers plus 5 compulsory papers. So this 5 compulsory papers, 5 into 150, 750. So 750, so decides your fortunes whether you will be qualified for personality test or not. So ఈ 275 మార్క్స్ ఏం రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ 75 UPSC, I assume UPSC, it's a 75. So 75 marks are the personality test. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 75 లో మీకు బోర్డులో కొన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది మీ యొక్క బయోడేటా మీద, సో మీ డిస్ట్రిక్ట్ డేటా మీద, డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద, మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మీద, మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్లాంటి జనరల్ క్వశ్చన్స్, అదేవిధంగా ప్రజెంట్ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద మిమ్మల్ని మీ యొక్క ఒపీనియన్, అంటే అభ్యర్థికి క్యాండిడేట్కి సో ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు హౌ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ అనేది మెయిన్గా ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో ఇంటర్వ్యూలు అనేది టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ బెటర్ అట్ ది 2 stages like మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఇన్ ద సింగిల్ డిజిట్ పాసిబిలిటీస్. అంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ సరిగా చేయకపోయినా సో 60-65 అనేది మనది బెస్ట్ స్కోర్, 65-67 అనేది బెస్ట్ స్కోర్. అదే మీరు అక్కడ కానీ ఒక సో తడబడినా, టెన్షన్ వచ్చినా, ఫీర్ వచ్చినా, కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ప్రిపరేషన్ చేయకపోయినా you will be coming around 45 to 46. It means you will be losing around 15 to 20 marks, so which may be disadvantage to you either to get deputy collector or MPDO. MPDO వచ్చేస్తుంది. So this is the pattern of the exam. Furthermore, so if you are paying some attention when it comes to the scheme of examination, మనకి 2022 అనేది లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్, మళ్ళీ మనకి ఈ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్, కొత్త నోటిఫికేషన్ లో ఫర్దర్ చేంజెస్ అనేది ఉండవు. 99.99% we may not be having any further changes in the scheme of the exam and syllabus also. So when it comes to last year notification, you can see that when it comes to screening test, that is a prelims exam, you are having 2 papers, paper 1 and paper 2. How many papers are there? Paper 1 and paper 2. మనకి పేపర్ 1 లో 120 మార్క్స్, పేపర్ 2 లో 120 మార్క్స్. ఫర్దర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ క్లియర్ కట్ వెయిటేజ్. మనకి ABCD అని ఇచ్చారు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ 30 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ 30 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 30. ఇట్ ఈస్ నాట్ UPSC విచ్ దే విల్ బి మిక్సింగ్ వెయిటేజ్. అంటే మనకి UPSC లో సిలబస్ మెన్షన్ చేశారు కానీ వెయిటేజ్ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు APPSC Group 1 or Group 2, they have clearly mentioned about the weightage for each and every subject, not only at the mains level but also at the prelims level. So altogether your history, constitution, economy, geography comes under paper 1, which is of 120 questions, 120 marks, 120 minutes. It means 2 hours. Similarly paper 2, so your general mental ability, science and technology, so current affairs. So this general mental ability and administrative and psychological abilities carries 75. ఈ 2 సెక్షన్స్ కలిపి మీకు సో 75 ఉంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ లెవెల్ is your mains exam. Mains exam consists of how many papers? 7 papers. 5 compulsory, 2 qualifying papers. Qualifying papers లో అనేది మనకి కంపల్సరీగా మీకు ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే 40% స్కోర్ చేయాలి. సో BCA, BCD 35% స్కోర్ చేయాలి. షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అయితే 30% కంపల్సరీగా మీరు స్కోర్ చేయాలి. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ పేపర్ ఇన్ తెలుగు, పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పేపరు, తెలుగు లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఆఫ్ SSC స్టాండర్డ్, 10th level standard will be having it. So the remaining papers, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5 are compulsory and each paper carries 150 marks. So మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. ప్రతి పేపర్ లో
when it comes to essay paper, the pattern ఎలా ఉంటుందంటే, so 3 sections ఉంటాయి, ABC sections ఉంటుంది. Each section లో 3 essays ఇస్తారు. Each section లో 3 essays ఉంటాయి. మీరు ఈ 3 ఇంటర్నల్ చాయిస్ లో ఒక ఎస్సే రాయాల్సింది ఉంటుంది. ఫర్దర్ గా ఇక్కడ సెక్షన్ B లో కూడా మీరు ఇంకొక ఎస్సే రాయాల్సింది ఉంటుంది. అంటే టోటల్ గా మీరు 3 essays రాయాలి. ఈచ్ ఎస్సే 50 మార్క్స్, 50 into 3 150 మార్క్స్. ఇక్కడ మాత్రమే మనకి వర్డ్ లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఎస్ఏ పేపర్ లో మాత్రమే వర్డ్ లిమిట్ మెన్షన్ చేశారు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఎస్ఏ, ఈచ్ ఎస్ఏ నాట్ మోర్ దాన్ 800 words. Remaining papers, paper 2, 3, 4 and 5, there is no word limit, but you are having time and space limit. Time ante meeku 3 hours ఉంటుంది ఈచ్ పేపర్ కి. స్పేస్ లిమిట్ అంటే 44 pages మాత్రమే ఇస్తారు. మీరు ఆ 44 pages లో మీరు ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు. When it comes to TSPC Group 1, they are having the word limit also. అంటే మనకి UPSC లాగా ఎట్లయితే అక్కడ 10 marks కి 150 marks, 15 marks కి సో 250 మార్క్స్ ఎట్లయితే మెన్షన్ చేశారు UPSC లో, TSPC Group 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో they have mentioned each question carries 10 marks and you should write not more than 200 words. If I take the same criteria, you can also write the each question here not more than 200 words. అంటే సార్ వర్డ్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అవ్వచ్చా అంటే ఇక్కడ ఎక్సీడ్ అవ్వచ్చు. మనకి నోటిఫికేషన్ ఎక్కడ వర్డ్ లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు when it comes to APPSC Group 1. But at the same time, when it comes to mains exam, there is another important criteria. You should not underline, you should not write in more than one color. That's very important. If you write in more than one color, you'll be disqualified. If you underline it, you'll be disqualified. Is it clear? The personality test carries 75. Cheyakudadu. Underlining, highlighting when it comes to mains exam makes you invalid. It is clearly mentioned. Even meeku prati question paper lo, so yes, mention chesuntaru. Is it clear? Online participants, I hope there is no confusion, doubt when it comes to the scheme of the exam. If you are having any doubt or clarification required here, you can also raise in the chat box. If not, I'll also take at the end of this session. అంటే మనకి స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ లో 3 stages ఉంటాయి, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. ప్రిలిమ్స్ అనేది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్. మనకి 2 పేపర్లు ఉంటుంది. ఈచ్ పేపర్ 120 into 2 240 మార్క్స్ కి మనకి ఎంత తెచ్చుకుంటే అవుతుంది? మీరు 90 మార్క్స్ కానీ తెచ్చుకోగలిగితే వాట్ ఎవర్ ద స్టాండర్డ్, యూ విల్ బి ఇన్ ద వెరీ సేఫ్ జోన్. When it comes to mains exam, yes, you can write diagrams when it comes to mains, Jay Surya. When it comes to mains, you might be thinking that what would be the cutoff? Sir, cutoff ఎంత రావాలి మీరు చెప్తున్నారు. Now you might be thinking that what would be cutoff mark when it comes to mains exam. So we have the publicly available scores when it comes to 2016 database. అంటే 2016 లో జరిగిన participants, students, can you see my screen? I have opened the marks list of all appeared candidates in the mains exam held in the 2017 for the notification of 2016. Is it clear? అంటే just I'm showing that మీరు ఎంత రేంజ్ లో కానీ మీరు తెచ్చుకోగలిగితే మార్క్స్, మెయిన్స్, పర్సనాలిటీ, ఐ మీన్ ఇది ఓన్లీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ 750 మార్క్స్ కి అప్పట్లో కూడా మనకి 5 పేపర్స్ ఉండేటివి. ఇక్కడ నుంచి 5 పేపర్స్ మీరు తీసుకుంటే ఎస్ఏ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి కలిపేశారు. అది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సపరేట్ గా ఉండేది, ఇప్పుడు మనకి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది కలిపేశారు. ఐ మీన్ ప్రిలిమ్స్ లో ఇచ్చేసారు, మెయిన్స్ లో లేదు, ప్రిలిమ్స్ లో కలిపేశారు, ఇప్పుడు లేదు. Is it clear? 5 papers, 2016 notification. So they have conducted mains exam in the year of 2017. The topper got 463 marks. Topper got 463 marks out of 750. Can you tell me that what would be the percentage? Ante 463, so 750 ki enta percentage? UPSC lo gani meeku 51% gani vastayi. So I mean this year
So the All India ranker 1094 out of 2025. It means if you could able to score 51% in UPSC exam, you will be the All India topper. Yes. Yes, I want to be the state ranker, first ranker when it comes to APPSC Group 1. So మీకు మీ స్టేట్ ర్యాంకర్ రావాలంటే ఎంత స్కోర్ తెచ్చుకోవాలి, ఎంత పర్సెంట్ తెచ్చుకోవాలి? It is around 60%. It is around 60%. 463 divided by 750. Yes, interview marks would add chestar. I am confining to so mains only. Interview lo manaki on an average meeku 48 nunchi 63, 67, 65, 69 vachina vallu kuda unnaru. So but when it comes to mains exam, so which is there in your hand? Mains lo meeku mee chetulo unna marks meer preparation perfect ga cheste, writing practice cheste, అన్ని పేపర్స్ టైమ్ గా కంప్లీట్ చేస్తే టైం మేనేజ్మెంట్. సో యూ కెన్ స్కోర్ సో 60%. It means you have to score at least 60% to be in the top 10. So the conclusion is that మీరు టాప్ 10 లో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా 60% స్కోర్ చేయాలి. సో యావరేజ్ ఫర్ ఆల్ ద పేపర్స్ 60% ఫర్ 150 మార్క్స్, 90, 90, 90, 90. క్లియర్? సో ప్రతి పేపర్లో కానీ మీరు 90 మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగితే చూడండి. సో స్టేట్ టాపర్ ఎస్ఐ పేపర్ 81, ఇట్స్ లెస్ దెన్ 90. పేపర్ 2 యువర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ 76, then 91, 83, 131. So if you could able to score at least 90 marks in each and every paper, yes, believe me that you will be in the top 10 list. So why I am showing this document is that this will give you how much effort you have to put. How much effort you have to put into the preparation. Next question you might be thinking, sir, should I prepare now mains now? అంటే ఇప్పుడు మెయిన్స్ కే ఫోకస్ చేయాలా, ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా, లేకపోతే ప్రిలిమ్స్ కి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా, దేనికి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. As you mentioned that among all the three stages, prelims, mains and interview, yes, the deciding factor is mains. The deciding factor is mains. To write mains exam, definitely you have to be careful about prelims exam. More than 80,000 students written the prelims exam. Only 6,000 candidates qualified for the mains exam. అంటే దాదాపు 75,000 members disqualify అయ్యారు. You might be thinking that yes, I have to score only 70 out of 240. It would be very easy. I can easily qualify in the prelims stage. Don't be an assumption. But there is a reality. What is a reality? That is your preparation strategy. That is your preparation strategy. Now, there may be n number of combinations you might be preparing for the exam. Some students already would have started preparation. Already మొన్న మెయిన్స్ రాసుండొచ్చు, ప్రిలిమ్స్ రాసుండొచ్చు, ప్రిలిమ్స్ రాసి మెయిన్స్ కి క్వాలిఫై అవ్వని వాళ్ళు ఉండొచ్చు. If you ask the candidate who has just appeared in the prelims exam in the month of January 2023, అంటే not more than 6 months, అంటే వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చి 6 months అయ్యుండొచ్చు. ఇంకా another set of the students who have just given the mains exam in the month of June 2023. It means 1 month. అంటే 1 month వరకు ఉన్న మెయిన్స్ క్యాండిడేట్స్, 6 months ముందు ఉన్న ప్రిలిమ్స్ క్యాండిడేట్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయిన అభ్యర్థిని అడగాల్సిన క్వశ్చన్, మీరు ఎందుకు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వలేదు? You just ask any of your friend or known friend or preparing student or given student. ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ అయిన వాడు ఏం చెప్తాడు? ఈజీగా ప్రిలిమ్స్ ఈజీ అంటాడు. ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఈజీ టాస్క్. All you need to score around 75+. But you have to ask the same question, why you fail in the prelims stage? Yes. We have one student, she is also saying that I have written the prelims exam, I could not able to clear the exam. I'll tell you a number of reasons. So the next is, there may be another student, మన సివిక్ సెంటర్ నుంచే మేము ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ 75 days పెట్టాం.
75 days పెట్టిన స్టూడెంట్స్ లో ఎవరైతే డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారో దే కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 14 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 15. మిగిలిన వాళ్ళు వీకెండ్ టెస్ట్లు రాద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు, రాయని వాళ్ళు, లాస్ట్ లో వచ్చి రాద్దాం అనుకున్న వాళ్ళంతా సో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్పింది ఎంత సార్, టైం మేనేజ్మెంట్. అవుట్ ఆఫ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఐ కెన్ రైట్ ఈజీలీ 14 క్వశ్చన్స్. దెర్ ఈస్ వన్ బౌన్సర్ ఫర్ ఆల్ ద పేపర్స్. అంటే మనకి తెలియని ప్రశ్న అనేది ప్రతి పేపర్లో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది, ఒకటి ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ఎక్కువ అనేది ఉండవు, బట్ ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిలిమ్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? యూ మే నాట్ బి కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్. అంటే నాకు సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వకపోవచ్చు, సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వకపోవచ్చు, చదివేశాను రివిజన్ చేయలేదు సార్, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ని నేను హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాను, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాను. మీ రీజన్ ఏంటి? 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి సార్, దేంట్లో ఎంత స్కోర్ చేయాలి అన్నట్టుగా, అంటే ఒక పేపర్ మార్నింగ్ ఒక పేపర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉంది కదా, సో 2 అలా ఆఫ్టర్నూన్ ఈజీగా వస్తుంది అని మార్నింగ్ వదిలేదు. ఎస్, వన్ పేపర్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇవ్వడం. అనదర్ రీజన్ ఏంటంటే పేపర్ 1 కి ప్రయారిటీ ఇవ్వకపోవడం, లేకపోతే పేపర్ 2 కి ప్రయారిటీ ఇవ్వడం. కొంతమంది మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు పేపర్ 2 ఈజీ అనుకోవచ్చు, పేపర్ 2 డిఫికల్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పేపర్ 1 ఈజీ అనుకోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అటెంప్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో అరౌండ్ 50 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 240 క్వశ్చన్స్. ఐ మీన్ అంటే మీ ఇక్కడ మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎందుకు క్వాలిఫై అవ్వలేదు, మెయిన్స్ ఎందుకు మనము బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయలేదని క్వశ్చన్ అడిగితే, నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ. అంటే మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ లోనే డిఫెక్ట్ ఉంటుంది. టైం అనేది అందరికీ సేమ్, టైమ్ ఈజ్ సేమ్, టైమ్ ఈజ్ సేమ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాంపిటెన్సీ, కాంపిటెన్సీ ఆల్సో మోర్ దాన్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ కాంపిటెన్సీ. వై స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఈస్ దట్ యూ మే బి థింకింగ్ అంటే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జనవరిలో అయిపోయింది, ఇప్పుడు వరకు 6 months అయింది, మీరేమనుకుంటా ఉంటారు? సో మళ్ళీ బుక్స్ అంతా స్టాండర్డ్ బుక్స్ అంతా తీసుకొని ఎన్సీఆర్టీ తీసుకొని మళ్ళీ ప్రాపర్ గా చదువుదాము, నోట్ మేకింగ్ చేసుకుందాము, సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దెన్ ఐ విల్ బి రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో ఇట్ మీన్స్ యూ మైట్ బి థింకింగ్ దట్ ద సిలబస్ అప్రోచ్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వుడ్ బి అప్లైయింగ్ ద సిలబస్ అప్రోచ్. వాట్ ఈస్ a success approach? What is a success approach? It will be based on a reverse engineering technique. Why CivicCentre? Why CivicCentre? So within 2 years could able to establish in Ashok Nagar, I can say one of the competitive field is that because of the procedure. It's because of the relevance of the services. I wish to tell one important and happy news from my side that recently 1 week before, so JB Murli sir, who was a topper in combined APPSC Group-1 2008. He was a topper in APPSC Group-1 and he came all the way. Right now he is discharging as the director of Swachh Bharat Mission, Government of Andhra Pradesh, but he got the service in the combined Andhra Pradesh. He came all the way to our office and met me along with his son. And who is preparing for TSPC Group-1? Mr. Venkat, I have gone through your question papers. Your question papers and model answers are most relevant. When we are preparing for the exam, we don't have such kind of quality material in the market. As a result of that, I use it to make the entire note making. And a newspaper lo edaina clippings dorikina, let's news lo edaina oka important event jarigina, database jarigina, avanta clippings cheskoni note making cheskoni number of times revision chestu writing practice na vantati nenu cheskuntu service రావడానికి కారణమైంది. Further, he mentioned that when it comes to mains exam, it is just your time management. When it comes to prelims exam, you have to be very careful. Whatever the standard, whatever the questions that they are going to ask, you'll be in a safe shop. These are the only 2 statements he mentioned. And he acknowledged Team CivicCentre is doing better in the market. And he wished the all the best and also said that, so if you need orientation for the students, I'm always ready. So in coming days, we'll be having one session by him, and recently also 2007 ranker Ms. Madhuri madam also promised the same, and we'll be having the topper stock in the coming days. What I'm trying to convey here is that
యువర్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మ్యాటర్స్. అంటే మనం ఎలా ప్రిపరేషన్ చేయాలి, మీరు ప్రిలిమ్స్ అయినా కానీ, ప్రిలిమ్స్ అవ్వకపోయినా కానీ, ఫ్రెషర్స్ అయినా, లేకపోతే సీనియర్స్ అయినా, వెటరన్స్ అయినా, 3-4 years చదువుతూ ఉన్నా, యూపీఎస్సీ చదివి యూపీఎస్సీలో ప్రిలిమ్స్ అవ్వకపోయినా, there is a fundamental mistake in our preparation. When it comes to competitive exam and graduation exam, during your graduation, అంటే మీరు డిగ్రీనో లేకపోతే ఇంజనీరింగో లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ ఏ డిగ్రీ చేస్తున్నా, ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నా కానీ మీకు టైం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. When it comes to semester exams, you have lot of time for preparation. You can complete the entire syllabus if you are a serious student. అంటే మీరు సీరియస్ స్టూడెంట్ అయితే మీకు ఇచ్చిన సిలబస్ మీ సెమిస్టర్లో ఒక పేపర్కి ఇచ్చిన 5 papers 6 papers ఉంటుంది. ఈచ్ పేపర్ యొక్క సిలబస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రిఫరెన్స్ బుక్స్ అన్ని చదవచ్చు, మోడల్ ఆన్సర్స్ చూడొచ్చు, మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రాయొచ్చు. ఎగ్జామ్లో కూడా టైం మిగిలిపోతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, టైమ్ ఈజ్ ఎ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్. టైమ్ ఈజ్ ఎ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్. జనరల్ గా స్టూడెంట్ చేసే అప్రోచ్ ఏం చేస్తాడంటే, సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా, లేకపోతే ప్రిలిమ్స్ లెవెల్లో ఫెయిల్ అవుతున్నా, లేకపోతే స్ట్రెస్ కి గురవుతున్నా, సార్ నాకు సిలబస్ అంతా అయిపోయింది, రివిజన్ అవ్వలేదు, ప్రాక్టీస్ చేయలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎగ్జామ్ కి కాన్ఫిడెన్స్ గా వెళ్ళలేము. When you are not confident before entering the exam hall, so there is only 50% of chances that you will be clearing the exam. So the confidence is required before the exam. So you require confidence, but not the correct answer before the exam. To get such confidence for your exam just before the day, before 1 week before or 10 days before, so you might be going under enormous stress. So నేను సిలబస్ అంతా చదివాను, లేదు కొంత సిలబస్ వదిలేసాను అంటే 2 approaches ఉంటుంది. మీకు 2 పేపర్లోనే మొత్తం సిలబస్ తీసుకుంటే కొంత సిలబస్ అవ్వకపోవచ్చు, అయిపోయిన సిలబస్ మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోలేకపోవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సో స్టూడెంట్ కి టైం మేనేజ్మెంట్ అని లేకపోవడం వల్ల he don't enjoy the preparation, they'll be under enormous pressure. So just pay an attention my universal technique, and the same technique we apply at the CivicCentre. We apply the same technique at the CivicCentre. So even the reflected questions, we have not mentioned just one word. Question ఖచ్చితంగా 50% రిఫ్లెక్ట్ అయితేనే we have claimed the question, not like a మార్కెట్లో జస్ట్ ఒక పదం వచ్చినా కానీ మా క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినాయి, అన్ని క్వశ్చన్స్ మా పేపర్స్ నుంచి మేము క్లెయిమ్ చేయలేదు. సో genuinely we mentioned that if the question is reflected, so with the overlapping or matching of at least 50% only, the CivicCentre has claimed it. So why there is a reflection is that it's a technique or procedure. The technique is reverse engineering technique. Why reverse engineering technique is universal and effective for any competitive exam is because you have the time as a limiting factor. జనరల్ గా స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే సిలబస్ చూస్తాడు, ప్రిలిమ్స్ మొత్తం సిలబస్ చూస్తారు, మనకి ప్రిసైజ్ గా సిలబస్ ఉంది, దెన్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ తీసుకుంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్మీకాంత్ ఉంది, పాలిటీ తీసుకుంటారు. లక్ష్మీకాంత్ చదవడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది? మినిమం ఇట్ విల్ టేక్ minimum it will take 3 months. By the time you complete the Lakshmikant, you will be having the question of doubt when it comes to acts. Indian Council Act of 1861 లో ఏముంది, సో మింటో మార్ల్ యాక్ట్స్ లో ఏముంది, సో ఏది ఫస్ట్ పెట్టారు ఎవరు, ఇట్లా మనకి యాక్ట్స్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కానీ ఫ్యాక్చువల్ డేటా మీద మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ అనేది వస్తుంది. సో ద జనరల్ అప్రోచ్ ద స్టూడెంట్ వుడ్ బి థింకింగ్ ఇస్ దట్, సో లెట్ మీ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ సిలబస్, let me complete the entire syllabus, let me complete all the standard books, then I'll go to the test అని అనుకుంటాడు. ప్రతి స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి, మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి, సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి మొత్తం రివిజన్ అయిపోవాలి, రివిజన్ చదివేటప్పుడు మొత్తం నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి, ప్యారలల్ గా ఒక న్యూస్ పేపర్ డైలీ చదవాలి, చదివింది అప్పుడప్పుడు రివిజన్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ రాయాలని ప్రతి స్టూడెంట్ అనుకునే డ్రీము. కానీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇట్ మే బి Group 2, Group-1, UPSC, time is a limiting factor. And you don't require to prepare the entire syllabus. You don't need to prepare for the entire syllabus. సిలబస్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయితే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, సక్సెస్ రాదు. ఐ రిపీట్, సిలబస్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయితే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కానీ సక్సెస్ రాదు. సక్సెస్ రావాలంటే టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి.
The syllabus should not command you. Syllabus should not command you. You have to command your syllabus. It means you should have the approach, success approach, focused approach. Prelims ఏంటి? నువ్వు సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలి. It means whatever the standard that the APPSC is going to set, you have to score at least 90 plus or 50% at prelims level. అంటే out of 240 మీరు 100 మార్క్స్ తెచ్చుకోండి. Ask me that you will be clearing the exam. అంటే 240కి మీరు 100 మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. దాని అర్థం you prepare any subject. I'm just applying and explaining the reverse engineering technique. You take any subject. It may be polity, history, economy, geography, current affairs. You take any subject. Just quickly go through the syllabus. Say, assume that you started with the polity. Assume that within the polity you started with fundamental rights. So don't start any standard books from first page to last page without referring the previous year questions. Without referring the previous year questions. This previous year questions only, your guide and mentor. It is not the coaching institution. I underscore. It is not the coaching institutions that they are going to guide. But last time, Yes. Prelims pattern అంతకు ముందు ఉన్న Yes, I'll come to that one. reflect అవ్వలేదు, sir. Yes, I'm saying that the conceptual clarity. So the previous year questions will give you the focus areas, the concepts. ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని మీరు క్లారిటీ ఉండాలి, అంతేగాని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని కాదు దాని అర్థం. వాట్ ఐ మెంట్ ఈస్ దట్ మీరు లక్ష్మీకాంత్ చదువుతున్నారు, లక్ష్మీకాంత్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడకుండా లక్ష్మీకాంత్ బుక్ మొత్తం చదివేసి అప్పుడు మీరు టెస్ట్ లేకపోతే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారంటే డెఫినెట్లీ విల్ బి మిస్సింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే, సార్ నేను సబ్జెక్ట్ అంతా చదివిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఐ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్, బట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు రిఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ రీడింగ్ ది ఎనీ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. మీరు జాగ్రఫీ చదివినా, కరెంట్ అఫైర్స్ చదివినా, ఏ బుక్ చదివినా, ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా ఫస్ట్ గో త్రూ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. Why you need to refer the previous year questions? I am saying that just refer. I am not asking to solve the previous year questions. Refer the previous year questions. If you refer the previous year questions, you will be understanding the focus areas. Focus areas. The questions pattern. Questions pattern అనేది మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మేబీ 2 స్టేట్మెంట్స్ అడగొచ్చు, మ్యాచింగ్ అడగొచ్చు, మల్టీ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, కానీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీదనే మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు ఆ ఏరియా చదువుతున్నారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎల్లినో మీద క్వశ్చన్ అడిగారు, లేకపోతే నేషనల్ ఇన్కమ్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్ మీద ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనేది మీకు అర్థమైతేనే స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత వరకు కన్ఫైన్ అవ్వాలనేది మీకు తెలుస్తుంది. లేదంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్, ప్రతి ఫ్యాక్ట్, ప్రతి ఎలిమెంట్ అపీర్స్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ విల్ బి స్టార్ట్ కీపింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. మీరు ప్రతి ఫ్యాక్ట్, ప్రతి స్టేట్మెంట్, ప్రతి కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్ లో ఉంచుకుంటే ఎగ్జామ్ ముందు గుర్తు ఉండదు. గుర్తు లేకపోతే క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ వస్తుంది. సో మై అప్రోచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ హిస్టరీ, ఐ డోంట్ స్టార్ట్ ఎనీ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ ఎనీ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ ఎనీ బుక్. నేను ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చదువుతున్నాను, మిడివల్ హిస్టరీ రివిజన్ చేస్తున్నాను, ఆర్ మోడర్న్ హిస్టరీ చదువుతున్నాను, జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఇట్ మే బి Group-1, Group-2 ఆర్ ఎనీ ఎగ్జామ్. ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే నాకు డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది తెలుస్తుంది. దెన్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఎనీ బుక్. మీరు ఎన్సీఆర్టీ చదువుతారా, స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతారా? సో ఎన్సీఆర్టీ చదవచ్చు, సో దాని ప్లేస్ లో స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవచ్చు, మేబీ క్లాస్ నోట్స్ చదవచ్చు, ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చే నోట్స్ చదవచ్చు. ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చే నోట్స్ కూడా అది రిలవెంటా కాదా అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. మీరు చదివే బుక్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న ఎగ్జామ్ కి రిలవెంటా కాదా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఇఫ్ యూ రిఫర్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ విల్ బి నోయింగ్. అంటే నాకు తెలిసింది చెప్తానే కానీ కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ చెప్పదు. యూ గో అండ్ అటెండ్ ఎనీ క్లాసెస్ అట్ అశోక్ నగర్ ఆర్ హైదరాబాద్ ఎనీవే. సో ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది, కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చిన మెటీరియల్, టెస్ట్ సిరీస్ ఎప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుందంటే అవి రిలవెంట్ గా ఉంటేనే. రిలవెంట్ గా చెప్పాలన్నా, క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలన్నా, మెటీరియల్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా సో ఖచ్చితంగా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఆ టీం అనేది ఎఫర్ట్ పెట్టుండాలి. ఎఫర్ట్ పెట్టుకుంటూ కాపీ పేస్ట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తే, లేకపోతే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేసి క్లాసెస్ అయిపోయిందంటే యూ విల్ బి ఇన్ ద అజంప్షన్ దట్
So the questions will be coming up only from my class notes. No. So the first step is that refer previous year questions. I'm not asking to solve the previous year questions. I'm just asking, just quickly go through the previous year questions. Then you complete the book. You complete the book. Come back and solve the previous year questions. మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైందా, కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కాలేదు. అజూమ్ దట్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ డిపిఎస్పి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. మేబీ 15 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చుంటారు. ఆ 15 క్వశ్చన్స్ లో మీరు 4-5 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ 2 స్టేట్మెంట్స్ యూ మైట్ బి సో హ్యావింగ్ ద కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్. రిమైనింగ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మేబీ కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్ అయ్యుండొచ్చు. So then in that case you might be confused between either answer may be B or C. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 50% ఉంటుంది. ఇలాంటి B or C అనుకునే క్వశ్చన్స్ అంటే టాగలింగ్ బిట్వీన్ 2 క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జామ్ లో అవుట్ ఆఫ్ 240 క్వశ్చన్స్, బిలీవ్ మీ దట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ క్వశ్చన్స్. వీటిని మీరు ట్యాకిల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు ఎగ్జామ్ లో అటెంప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ప్రిపేర్ అయిన కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ ఉండాలి. 100% క్లారిటీ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ బేసిస్ మీదగానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హూ ఇస్ ది కాంటెంపరీ ఆఫ్ అక్బర్ అని అడిగారు. హూ ఇస్ ది కాంటెంపరీ ఆఫ్ అక్బర్ అనేసి ఏబిసిడి ఇచ్చాడు. ఒకరు కాంటెంపరీ అవుతారు అక్బర్కి. రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ ఎవరికి కాంటెంపరీ అనేది కూడా మీరు చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది టెక్నిక్. రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ మైట్ బి so the possibility for the upcoming questions. Yes, I have been repeatedly telling the same technique, but the freshers would be in assumption that I can easily complete the syllabus, I can easily complete the revision, then he'll be fooled himself. You'll be realizing once you disqualifying the prelims only. You'll be realizing once you disqualifying the prelims only. ఎవరైతే ఈ టెక్నిక్ ని అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి అప్లై చేస్తారో they'll get the success. You ask any senior student, they'll be telling the same. But if you put into the practice only, you'll get the success. Majority of the students ఏమనుకుంటారంటే, సో ఈ బుక్ అంతా చదివేస్తే ప్రతి క్వశ్చన్ నేను సాల్వ్ చేయగలను, అన్ని బుక్స్ చదివేసి రివిజన్ చేసేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 240 క్వశ్చన్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకునేది రాంగ్ నోషన్. I repeat, it's a wrong notion. So don't apply the syllabus approach, just apply the technique. Confine, focus. ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా చదవండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ టేక్ ది కాన్సెప్ట్ లైక్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్, మానిటరీ పాలసీ కమిటీ, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మీద మనకి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత అబ్జర్వేషన్ చేయగలిగితే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది, ఫోకస్ అనేది అంత మల్టిపుల్ టైమ్స్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. నీకు టైం ఉంది, మధ్యాహ్నం తిన్నావు, నిద్ర రావట్లేదు, యూ టేక్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, జస్ట్ రిఫర్ ఇట్. నైట్ వెళ్ళావు, సో 10:30 11కి ఇంటికి వెళ్ళావు, రూమ్కి వెళ్ళావు, నిద్ర రావట్లేదు, జస్ట్ టేక్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, రిఫర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ రిఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ఇట్ కెన్ బి ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్, దెన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వుడ్ బి ఫోకస్డ్. అదర్వైజ్ నేను మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా చదివేసిన తర్వాత మోడల్ టెస్టులు రాస్తాను, లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ రాస్తాను, అప్పుడు పాత ప్రశ్నలు సాల్వ్ చేస్తానంటే మాత్రం సో యూ విల్ బి వేస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. So I hope that I have cleared the reverse engineering technique. The same approach you can apply for mains exam. So mains in another session I'll be taking up. So with our experience, because now recently we have completed one successful batch when it comes to Naipunyata, which is a 75 answer writing program for APPSC Group-1, and almost more than 275 students from CivicCentre have written the recently concluded Group-1 mains exam, and we are hopeful that the single digit ranker would come from CivicCentre, because we are confident that the procedure is relevant. We don't think about the shortcut methods. We teach the students just apply the reverse engineering technique. లేకపోతే మీరు మొత్తం చదివేసి మొత్తం నోట్ మేకింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ లక్ష్మీకాంతనే మళ్ళీ మీరు ఏం రాస్తుంటారంటే మళ్ళీ రీరైటింగ్ చేస్తారు. అది నోట్ మేకింగ్ లాగా ఉండదు. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ ఏ రీరైటింగ్. సో యూ టేక్ ఎనీ స్టాండర్డ్ బుక్స్. అంటే నేను ఈ బుక్ నే చదవాలి, ఆ బుక్ ని చదవద్దు, ఈ బుక్ కి కన్ఫైన్ అవ్వండి మాత్రం చెప్పను. మీరు ఏ బుక్ చదివినా కానీ అది రిలవెంటా కాదనేది మాత్రం
పాత ప్రశ్నలను చూడాలి. సార్ పాత ప్రశ్నలు యూపీఎస్సీకి అయితే సబ్జెక్ట్ వైజ్ చాప్టర్ వైజ్ సో సెగ్రిగేషన్ చేశారు. మనకి ఏపీఎస్సీకి గ్రూప్ 1 కి అలా సెగ్రిగేషన్ అయ్యిందా? సో వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1. ద సిలబస్ అనేది మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్. అంటే ఎక్కడైనా కానీ మనకి స్టేట్ లెవెల్లో అది టిఎస్ అయినా, ఏపీ అయినా, తెలంగాణ అయినా, కర్ణాటక అయినా, కేరళ అయినా, తమిళనాడు అయినా. So for when it comes to a group 1 level, we have released so TSPSC group 1 previous year questions of more than 4,100 questions, segregated subject wise, chapter wise, which is very handy. So you can check in our website or Telegram. You can easily download PDF or you can also take the photocopy. So that work made us more relevant in the market. మేము అది టీడీఎస్ సార్ 4,100 క్వశ్చన్స్ మీకు ఎలా వచ్చాయి అంటే వీ హ్యావ్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు ఓన్లీ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ. వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక, తమిళనాడు అండ్ కేరళ అండ్ వీ నోటీస్ దట్ సో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ డిగ్రీ ఆఫ్ వేరియేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జనరల్ సైన్స్. సో తమిళనాడు వాళ్ళు జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ చాలా స్టాండర్డ్ గా పెడుతున్నారు. కర్ణాటక వచ్చినప్పుడు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చాలా స్టాండర్డ్ గా పెడుతున్నారు. మన ఏపీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు కొద్దిగా ప్యాటర్న్ అనేది యూపీఎస్సీ లైన్స్ లో తీసుకొచ్చారు. సో అంటే ప్యాటర్న్ మారుతుంది, ఫార్మాట్ మారుతుంది. డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ if any exam they are conducting in 2 statement or 3 statement, you should not be an assumption that the pattern has changed. No. అంటే రెండు ముందు ఎలా ఉండేది, మనకి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసేవాడు, డైరెక్ట్ గా ఏబిసిడి అనేది ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు. ఈ ప్యాటర్న్ అనేది మారింది. ప్యాటర్న్ జస్ట్ ఫార్మాట్, దీన్నే మనం ఫార్మాట్ అంటాం. ఈ ఫార్మాట్ కాన్సెప్ట్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ఏబిసిడిని నేను సో మల్టీ స్టేట్మెంట్ గా 2 స్టేట్మెంట్ అడగొచ్చు, 3 స్టేట్మెంట్ అడగొచ్చు, మ్యాచింగ్ అడగొచ్చు. ఓన్లీ యూ రిక్వైర్ ప్రాక్టీస్, దట్స్ ఇట్. అంతేగాని సార్ కంప్లీట్ గా స్టాండర్డ్ మారిపోయింది, ప్యాటర్న్ మారిపోయింది అనేది ఉండదు ఎప్పుడు. సో ఇవే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, బట్ దే విల్ బి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇంటర్వ్యూ విల్ బి ప్లానింగ్ దట్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ బ్యాక్ అండ్ వర్క్. నెగిటివ్ మార్కింగ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ విల్ బి టెల్లింగ్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద నెగిటివ్ మార్కింగ్. అంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫీర్ ఉంటుంది, ఇది పెడితే తప్పైతే ఏమైపోతుంది, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది. దెర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్ బిఫోర్ ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. ద సేమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సో డ్యూరింగ్ ద PCM బ్యాచ్. Interview batch, so I think there is a one senior aspirant for upcoming interview the CivicCentre will be conducting. I am just giving the update. మీకు క్వశ్చనర్ అనేది ఇస్తాము. అంటే ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్స్ లో 3 బోర్డ్స్ ఉంటుంది. ఒక అకాడమిక్ బోర్డు, సో ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ IAS బోర్డు, IPS బోర్డు. సో అండ్ ఆల్సో వీఆర్ కలెక్టింగ్ రీసెంట్ గా వచ్చిన సర్వీసెస్ వచ్చిన వాళ్ళ కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడిగారు, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనేది వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద క్వశ్చన్స్. మోస్ట్లీ విల్ బి షేరింగ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. యా, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, దట్ ఈస్ మై సజెషన్. రిఫరెన్స్ బుక్స్ అనేది కామన్ గా మీకు అందరూ రికమెండ్ చేసేటివే. సో జాగ్రఫీకి అయితే ఎన్సిఆర్టీ, హిస్టరీకి అయితే ఎన్సిఆర్టీ, పాలిటీకి అయితే లక్ష్మీకాంత్, ఎకానమీకి అయితే ఎన్సిఆర్టీ ప్లస్ బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వే, కరెంట్ అఫైర్స్కి అయితే న్యూస్ పేపర్. ఇది మీరు ఎన్ని బ్లాగ్స్ సెట్ చేసినా, ఎన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసినా ఇవే ఉంటుంది. అందరూ ఇవే బుక్స్ చదువుతారు. ఎందుకు కొంతమంది సక్సెస్ అవుతున్నారు, మెజారిటీ ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ తెలుసుకుంటే మీకు 3 months అనేది సరిపోతుంది, లేదంటే 3 సంవత్సరాలైనా 30 సంవత్సరాలైనా సరిపోదు. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ది సెషన్. థ్యాంక్ యూ.